Hello everyone, welcome to another session of cost accounting. Today we are going to solve example number 12 of our textbook, RAJKAMAL Travels Limited. That is on page number 400. Example and textbook courtesy, C. Jabnadas and Company, BBA, Sem 5, Cost Accounting. So let us have a look at the example first and then we'll proceed with the working notes. RAJKAMAL Travel Company operates 3 luxury buses between 2 cities at a distance of 80 kilometers. Each bus completes 3 round trips in a day and travels all day in a month. બધા જ દિવસો ટ્રાવેલ કરે છે અને 3 રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ છે કવરિંગ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 80 કિલોમીટર્સ each way. The seating capacity of each bus is 60 passengers. In up trip, એટલે કે going trip, 100% capacity is utilized, while in down trip, that is on returning trip, 80% of capacity is utilized. Following details for expenses during the February 2004 are available. તો જેમ આપણે ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટમાં કરતા આમાં બી તમારે આઉટગોઈંગ અને રિટર્ન ટ્રીપનું કેલ્ક્યુલેશન સેપરેટલી કરવું પડશે બિકોઝ અપવર્ડ ટ્રીપ અને ડાઉન ટ્રીપના કેપેસિટી છે ડિફરન્ટ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, 4 drivers, monthly salary of rupees 2,500 each. 4 conductors, monthly salary of 2,000. So important points to be remembered. 3 luxury buses નું calculation કરવાનું છે, 80 kilometers છે, 3 round trip, 60 passengers, on going trip કે outward trip 100% and on returning trip 80%. Month આપેલો છે February 2004. Every time we used to have number of days in a month which is directly given in the example, but here directly number of days are not given but the name of the month is given. So on the basis of the same we need to consider the number of days. So as it is February 2004, so that is a leap year, so 29 days are to be considered, and as it is specified that the bus travels all the day in a month, right? So we need to consider 29 days over here. Fine. 4 drivers, 4 conductors, 3 cleaners, monthly salary of each, salary of office staff monthly, repair and maintenance yearly for 3 buses, taxes yearly for 3 buses, insurance, interest on capital, cost of each bus, scrap value at 10 years of useful life, price of diesel per liter and average per liter. લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ મેં તમને એક કેલ્ક્યુલેશન દેખાડ્યું હતું કે જેમાં સિંગલ બસનું કેલ્ક્યુલેશન કરો છો છતાં બી કોસ્ટ પર પેસેન્જર કિલોમીટર સેમ આવશે કે જે તમે ડબલનું કેલ્ક્યુલેશન કરો છો એમાં આવે એવી રીતે, રાઈટ. હવે અહીંયા આપણે ત્રણેય બસનું એક સાથે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. રીઝન બીંગ વેરી સિમ્પલ. સી ધેર આર 4 ડ્રાઈવર્સ. જો અહીંયા 3 ડ્રાઈવર્સ હોત ને તો તમે સિંગલ બસમાં 1 ડ્રાઈવર લઈને કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કોસ્ટ બંનેની સરખી જ આવશે. છેલ્લે કોસ્ટ જે આવે કોસ્ટ પર પેસેન્જર કિલોમીટર એ 3 બસીસની કરો કે 1 બસીસની કરો, બોથ વિલ બી સેમ. બટ હિયર 4 drivers and 4 conductors. So these 4 drivers and 4 conductors cannot be distributed between or separately for single bus, right? So here in this example we can calculate for all the 3 buses and we did the same in this example. Drivers and conductors on duty are paid breakfast allowance, that is nasta expense, at rupee 10 per trip. Make it 10 per trip. In textbook that is 20 rupees per trip. Make 10 rupees per trip. So drivers and conductors જ્યારે જાય છે જર્ની માટે તો ત્યારે એક ટ્રીપના એને બ્રેકફાસ્ટ અલાવન્સ કેટલું મળે છે 10 rupees per trip, and practically this is possible. The amount may vary from the transport company to company, but such kind of allowances are given to the conductors and drivers, right? So here instead of 20 rupees we need to consider 10. That is a printing error in the textbook. From the details given above, prepare a operating cost sheet and find out cost per passenger kilometer. Also calculate the bus fare between 2 cities if travel company desires to earn 40% profit on cost. તો તમારે cost per passenger kilometers calculate કરવાની છે, and then bus fare also we need to calculate if profit is charged at 40% on cost, right?
So let us start with working note, starting with important note. In this example, calculation is done for all the 3 buses. 3 bus નું calculation છે કરવાનું છે. So passenger kilometers are given, distance, capacity, occupancy, trip and days. And here number of buses are also to be considered because we are going to calculate for all the 3 buses. If I am using only this formula, then I can get the passenger kilometer for only 1 bus. I want the passenger kilometers for 3 buses because all the expenses that we are going to consider in the statement would be for all the 3 buses. So here passenger kilometers are also to be taken for all the 3 buses. Fine. So we need to multiply the number of buses in this example. Up trip 80 kilometers, 60 passengers, 100 capacity work करे छे, 3 round trip. So 3 times it is going and 3 times it is coming back, right? So 3 and 3. जो यहाँ आप बेनु सेपरेशन ना हो तो डायरेक्ट करी नाखत 60 into 100 into 3 into 2 or 3 plus 3, right? But here the calculation is taken separately for the round trip. So 3 times the bus is going and 3 times it is coming back. Okay. Then 29 days, that is leap year. So 29 days has to be considered and for 3 buses. So upward trip passenger kilometers are 12,52,800 and likewise for downward trip passenger kilometers are 10,02,240. By adding these two we get our total passenger kilometers 22,55,040. So here we can write down total passenger kilometers, right? Now next, total kilometers. The way we have calculated passenger kilometer, like the same we need to calculate total kilometer. Means we need to consider this for 3 buses, right? So distance into trip into days into number of buses. So 80 kilometers, 3 round trip. So 3 into 2 or 3 plus 3 can also be done into 29 days and for 3 buses. So total kilometers are 41,760. So up till now we had total kilometers for 3 buses and total passenger kilometers for 3 buses. Alright. Next, depreciation. So here information is given, cost of each bus 5 lakhs, scrap value 50,000 and number of years 10 years. So firstly we are calculating depreciation for single bus. So cost price 5 lakhs, scrap value 5,000 and useful life 10 years. So that is 45,000 per annum depreciation per bus. So this is called depreciation per bus per annum. एक बस નું 1 વર્ષનું depreciation. આપણે જોઈએ છીએ 3 બસનું 1 મહિનાનું depreciation, right? So this is the only twist in this example. You need to clarify that expenses given are for whom and for how many buses and what we need to consider for the calculation, right? So now depreciation per month per bus શું થશે? This divided by 12. So 3,750 rupees no depreciation for single bus, for each bus. So now we have got 3 buses. So depreciation for 3 buses will be 3,750 for 1 bus. Then for 3 bus the depreciation will be 11,250, right? Insurance premium. Insurance premium તમને percentage માં આપેલું છે, annual 2% એવું કીધું છે. So whenever the insurance premium or depreciation is given in percentage form, the percentages will be taken on the basis of the cost price of the asset. So cost into percentage, cost price of the bus is 5 lakhs into 2. So 10,000 rupees per year of each bus. एक बस नु 1 वर्ष नु इंश्योरेंस प्रीमियम क्यू 10,000. આપણે સિંગલ મંથ નું જોઈએ છીએ પણ 3 બસ માટે, રાઈટ? તો પહેલા ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર બસ લઈ લીધું પર મંથ. સો ધેટ ઇઝ 833. તો સિંગલ બસ નું 833 થયું.
તો 3 બસીસનું કેટલું થશે 2500, right? This would be the calculation for insurance premium. Likewise, interest on capital. Now what would be the capital? Cost price of your asset would be treated as the capital in absence of the other informations, right? ખાલી અસેટમાં ખાલી બસ જ ના ગણાય, એટલે કે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાલી બસમાં જ ના હોય, બીજા ઘણી બધી વસ્તુઓમાં હોય, બીજા ઘણા બધા એક્સપેન્સીસ છે, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ, પણ અહીંયા તમને કાંઈ ક્લેરિફાઈ કર્યું નથી. એટલા માટે આપણે શું લઈ લેવાનું? કેપિટલ કેટલી લઈ લેવાની? જેટલું બસીસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ જ તમારી કેપિટલ એવું કન્સિડર કરવાનું. સો ઇન એબ્સેન્સ ઓફ ફર્ધર ઇન્ફોર્મેશન, the total cost of 3 buses are treated as capital invested, right? So what would be the capital? Cost price of each bus is 5 lakhs. So 5 lakhs into 3, that is 15 lakhs. Interest per annum will be 15 lakhs into 12% as it is given in example. So interest per year કેટલું થશે? 1,80,000. અહીંયા તમે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની જેમ પણ કરી શકો. પહેલાં સિંગલ બસનો ગોતી લ્યો, પછી ઇન્ટુ 3 કરી નાખો, એમ પણ ચાલે. એ બી શોર્ટકટ તમને બતાવું છું. સો કેપિટલ 5 લાખ ઇન્ટુ 3 15 lakhs, 15 lakhsના 12%, 1,80,000 એન્ડ 1,80,000 ડિવાઈડ બાય 12 એટલે 15,000. ઓર તમે લઈ શકો 5 લાખના 12%, તો કેટલા? 60,000. ઓરાઈટ, તો આ શું થયું? પર એનમ થયું. સો ડેપ્રિસિએશન પર મંથ થાય 60,000 divided by 12. So 5,000 rupees depreciation per month per bus, right? So depreciation for 3 buses આમ બી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. અહીંયા શું કર્યું આપણે? પહેલાં 3 બસીસ લઈ લીધી અહીંયા જ, રાઈટ? 3 બસ. અહીંયા શું કર્યું? સિંગલ બસનું પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. 5 lakhsના 12%, સો 60,000 પર એનમ. પર મંથ જોતું હોય તો ડિવાઈડ બાય 12. સો 5,000 is treated as depreciation per month per bus. We need depreciation for 3 buses. So 5,000 into 3, so that is 15,000. So any of these method can be used for the calculation. Moving further with the working note of diesel, it is given price per liter 24 and average per liter, that is mileage per liter 20 kilometers. So for 20 kilometers you need to pay 24 rupees. So for 1,760 kilometers, what will be the amount of diesel? Then the diesel will be 50,112. 1 લિટરની પ્રાઇસ 24 રૂપિયા છે અને 1 લિટર પેટ્રોલમાં 20 કિલોમીટર ચાલે છે, તો આપણે એવું કહી શકાય વ્હીકલને 20 કિલોમીટર ચલાવવાની કોસ્ટ કેટલી છે? 24 રૂપીસ. સમજાણું? સો 20 24 41,758. હાઉ મચ? નેક્સ્ટ, બ્રેકફાસ્ટ અલાવન્સ. જો ક્લેરિફાઈ કરેલું જ છે બહુ જ સરસ રીતે. રીડ ધેટ વન્સ અગેન. Drivers and conductors on duty are paying breakfast allowances at ₹10 per trip. જે ઓન ડ્યુટી છે ને એને જ પેમેન્ટ કરવાની વાત છે. પણ જો ડ્રાઈવર્સ કેટલા છે? 4 ડ્રાઈવર્સ એન્ડ 4 કંડક્ટર્સ, રાઈટ? તો ઓન ડ્યુટી વર્ડ યુઝ ના એ તમે ના ધ્યાનમાં લ્યો ને એટલે તમારું આ કેલ્ક્યુલેશન ઇનકરેક્ટ. 4 ડ્રાઈવર્સ એન્ડ 4 કંડક્ટર્સ, પણ બસીસ કેટલી છે? ઓનલી 3 બસીસ. તો ઓન ડ્યુટી ડ્રાઈવર્સ કેટલા હોય? 3. અને ઓન ડ્યુટી કંડક્ટર્સ બી કેટલા હોય? 3, રાઈટ? સો અહીંયા આપણે શું લીધેલું છે? જો મેં બધું ક્લેરિફાઈ કરી દીધેલું છે. ડ્રાઈવર્સ પ્લસ કંડક્ટર્સ 6 persons ઓન ડ્યુટી, રાઈટ? સો ઓન ડ્યુટી for 3 buses. So 3 drivers and 3 conductors.
right? Then 3 round trips per day. So that would be 6 trips, 3 returning and 3 coming back. Sorry, 3 going and 3 coming back for 29 days, because આ ટ્રીપ કેટલા ડેઝ સુધી કેટલા ડેઝ છે 29 ડેઝ. ફેબ્રુઆરી 2004 લીપ યર, ફેબ્રુઆરી છે એટલે 28 પણ લીપ યર છે એટલે 29, અને કીધું છે કે ઓલ ડે ટ્રાવેલ કરે છે એટલે 28-29 લેવાના હોય ફેબ્રુઆરીમાં, બટ એઝ ઇટ ઇઝ લીપ યર સો દેટ ઇઝ 29. એન્ડ પર ટ્રીપ કેટલા રૂપીસ છે? 10 રૂપીસ છે. તો શું કહેવાય? 6 વ્યક્તિઓ માટે 6 ટ્રીપના 29 ડેઝ માટેના 10 રૂપિયા, એવી રીતે થાય 10 રૂપીસ પર ટ્રીપ. સો કેલ્ક્યુલેશન કેમ થશે? 6 persons into 6 trips into 29 days into 10 rupees. એક ટ્રીપના 10 રૂપીસ, તો એવી 6 ટ્રીપ કરે છે અને એવા 29 ડેઝ માટે ટ્રીપ થાય છે, અને એવી કેટલા વ્યક્તિઓની વાત થાય છે? 6 વ્યક્તિઓની વાત થાય છે. So breakfast allowance will be 10,440, right? Okay. Next statement. So statement showing operating cost, same way. How to do it? Starting from here. અહીંથી જોતા જાઓ, જે ઇન્ફોર્મેશન પ્લેસ કરવાની હોય એમાં પ્લેસ કરતા જાઓ. So starting with driver salary, conductor salary. તો 4 ડ્રાઈવરની વાત છે ને મંથલી સેલરી છે, સો 2,500 into 4. 4 કંડક્ટર, 3 ક્લીનર. ઓફિસ સ્ટાફ સેલરી ડિરેક્ટલી ગિવન. ટેક્સ તમને આપેલો છે એન્યુઅલ, રાઈટ? અને ફોર 3 બસીસ, તો ખાલી આપણે બધું 3 બસીસનું જ લઈએ છીએ, અહીંયા ચોખવટ કરેલી છે 3 બસીસ. સો ઓનલી જસ્ટ વી નીડ ટુ ડિવાઇડ ઇટ બાય 12. Then insurance premium and interest on capital, એ આપણે વર્કિંગ નોટ નંબર 4 અને વર્કિંગ નોટ નંબર 5 માં શો કરેલું છે. So this amount is from working note number 4 and this amount is from working note number 5. Breakfast allowance that we have just calculated, that is from working note number 7, that is 10,440. Then diesel would be from working note number 6. Repair which is directly given in the example for all the 3 buses and yearly, right? So repairing would be like this, 18,000 divided by 12, because repairing is given yearly, right? So that is 18,000 divided by 12. Then depreciation is as per working note number 3. તો કઈ amount ક્યાંથી આવી? આ એનું justification, right? Before making the total, just go through with the sequence of the example so that you can come to know whether any items are left to be placed or not. Fine. After completion of this, total of A and total of B, we get our total cost, right? All these things divided by 22,55,040. So we get cost per passenger kilometer. So total cost is 1,23,752 and it would be 0.054, right? Profit is directly charged on cost. So 40% of 1,23,752 will be your profit, and by adding these two we get our fare or income, total fare or income, right? So that is 1,73,252 and cost per passenger kilometer is 0.0768, right? So this is treated as your final answer. This is your cost per passenger kilometer 0.054 and this is bus fare to be charged per passenger per kilometer, right? Read your last 2 lines of the example. Also calculate the bus fare between 2 cities, right? So bus fare મેં અહીંયા calculate કરી દીધેલું છે. Distance કેટલું clear કરે છે? 80 kilometers. And this is income per passenger kilometer that we have found out here, right? So this would be multiplied with the number of kilometers. We get our ticket price 6.15. Okay, so this is called bus fare or
ticket rate. Alright, so this is your whole example. I am just changing the focus of the camera so that you can be able to take the snapshot. See, this is the first page including working notes. Now next, second page, third page. બસ ફેર અહીંયા જ લખી નાખ્યું છે, તમે સ્ટેટમેન્ટ પછી બસ ફેર લખી શકો. And fourth page. Okay, solve this out and write this down in your notebook. In the next session we will solve another example like this. Okay, thank you all.